Lassen Sie uns die ganzen Ausreden für einen Moment beiseitelegen. Nicht die Wirtschaft, nicht der Gehalt und auch nur ihr Engliches Pexin should. Denn der war Grund, warum die meisten Menschen arm bleiben, hat absolut nichts mit all diesen Dingen zu tun. Ich solgufte in Detages tudo aufwand fatal finanzielle Fehler hinaus, die sie Jahr für Jahr blind wiederholen, und Gemmels den gigantischen Schaden zu realisieren, denn sie sich damit zu fügen. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, das Verhalten von armen und reichen Menschen zu studieren. Und ich kann Ihnen mit absoluter Gewissheit sagen, dass der entscheidende Unterschied zwischen Ihnen nicht in der Intelligenz oder den Startmöglichkeiten liegt. Der Unterschied liegt in 5 ganz spezifischen Fehlern, aus die Bevölkerung immer und immer wieder macht, wenn die wohlhabenden Gelernt haben, sie seit langer Zeit konsequent zu vermeiden. Dies Verhaltensweisen sau wieder exotisch noch kompliziert, ist sau ganz einfach Gewohnheiten täglichen Lebens, die den meisten Menschen vollkommen normal erscheinen. Und genau das ist der Grund, warum sie so unbemerkt und gefährlich sind, das Schlimmste ist, dass dies Fehler so alltäglich, so universal akzeptiert sind, dass die Gesellschaft sie in der Realität sogar feiert, ihr Freund tun is, ihr Family tut is, und everywhere word is als die Verantwortungsvoll, rief, unvernünftig Entscheidung angesehen. Und doch sagt jede einzelne dieser Gewohnheiten ließ in unbemerkter Vermögen ab, wenn sie schlafen, welche ahnungslos über den Schaden, der dadurch angerichtet wird. Lassen Sie mich Ihnen also all dies von Fällen darlegen, denn wenn Sie euch durch einen einzigen Daven machen, kostet Sie das Wortvoljar Ihres Lebens, und wenn Sie 5 machen, ist dies schlicht unmöglich, Gemmels reich zu werden, welche egal, wie viel Geld welche monatlich werde Ihnen. Lassen Sie mich mit dem ersten großen Fehler beginnen. Fehler Nummer 1 ist dies, das Eigenhaus als ein Investment zu betrachten, anstatt als das, was es in Wahrheit ist, ein teurer Ort zum Leben. Dies ist das vielleicht am universalsten gefährdet finanzielle Desaster der modernen Gesellschaft, fast jeder Mensch glaubt fest daran, dass Kaufeins Hauses die Klugs finanzielle Entscheidung der Gemmels treffen wird. Es ist der absolut Traum der Mittelschicht. Man nennt es den Aufbau der Vermögenswerten. Es wird als Rektum gesehen, in Wahrheit die es einer der ten Fehler, aus welche überhaupt machen können. San Sinn, was in der Realität passiert. Ein Mensch schuftet jahrelang, spart Geld für die Anzahlung und kauft ein Haus. Der Immobilienmakler erzählt ihm, dass damit Substanz aufbaut. Die Bank erzählt ihm, dass es ein hervorragendes Investment ist. Die Eltern sagen, dass es die vernünftige Entscheidung ist. Es so glatt der Küfer fest daran. Etwas in heimlich Kluges zu tun, aber lassen Sie mich Ihnen erklären. Was da tatsächlich passiert, wenn Sie ein Haus kaufen? Nehmen Sie die Greatdringliche Ihres gesamten Lebens auf. Sie verpflichten sich vertraglich dazu, einer Bank 100.000 von Euro inklusive massiver Zinsen zurückzuzahlen. Sie nehmen Kapital, das Sie stattdessen in Cashflow generieren. Produktiv Wert hätten leiten können. Und sparen es stattdessen für Jahrzehnte in einem Vermögenswert ein. Deren Wert verliert. Ja. Sie haben richtig gehört. Das Haus verliert in Wert, und dessen, was die Makler in erzählen, ist das einzig, was im Lauf der Zeit im steht, der nach Gründen Boden. Das Haus selbst ist ab dem Tag der Fertigstellung dem Verfall preisgegeben. Es kostet Sie permanent gutes Geld, schlicht zu verhindern, dass es in sich zusammenfällt. Und dann sind da all die unsichtbaren Kosten, aber die beim Notertermin niemand spricht. Die Grundsteuer, die fast jedes Jahr steht. Die Gebäudeversicherung, die teuer Word, die enormen Instandhaltungstens. Ein Newsdoc kostet sofort 10.000 Euro. Neue Leitungen im Haus schlagen mit 5-stelligen Beträgen zu Budge. Die Reparaturen in der Heizung nehmen kein Ende. Ein Haus ist in finanzielle Verbindlichkeit. Kein Vermögenswert. Es sieht jeden verdammten Monat bares Geld aus ihrer Tasche. Menschen, die das Spiel des Gelds verstanden haben. Investieren ihr Anzahlung stattdessen in Vermögenswert, die Einkommen produzieren. Sie kaufen Aktien, die verlässlich Dividenden zahlen. Sie erwerben ähnliche Immobilien, die monatlichen Cashflow generieren. Sie beteiligen sich in produktiven Unternehmen, die aktiven erwirtschaften. Dies Wort fluten jeden Monat frisches Geld in ihr Kassen. Jedes Mal, wenn ein neuer Monat beginnt, macht zu vermögen Sie reicher. Bei einem Eigenheimbesitzer ist dies exakt das Gegenteil. Jeden Monat sollte die Bank. Result die Grundsteuer. Result die Versicherung. Result für die Handwerker. Jeden Monat flight Liquidität aus seiner eigenen Tasche ab.
Welch Person Stet also am in Wohl haben in Freitag. Die Genage, die das Haus gekauft die sein Investment genen hat, oder die Genage, die Kapital konsequent in Wort gesteckt hat, die real sein kommen generieren? Die Antwort ist absolut offensichtlich. Der Feller liegt darin, ein Haus als Wortenlich zu behandeln, wenn simpelmente ein Konsum ist, ist nix verwerflich daran, in einem schönen Haus zu wohnen, aber sich eins reden, das einen das Reich macht, ist ein gefährliche Illusion, lassen Sie in sums weiten Feller ebergen. Feller Nummers ist Geld zu lehen, Konsumter zu kaufen. Die rapid in Wort verlieren, die ist der Feller. Der die Breitmaß für immer in der Treppmühle der angestellten Dasens gefangen hält, Gemmen macht ein neues Auto fahren, hat aber das Geld dafür nu auf dem Konto, also nimmt einen Kredit auf. Nun steht bei der Bank mit 30.000 Euro in der Kreide. Das Auto verliert in den ersten 5 Jahren die Hälfte Worts, aber der Käufer schuldet der Bank immer in der fast die Gesamtsumme, die sich geliehen hat. Steht finanziell unter Wasser. Sitzt in der Fall. Schuldet mehr, als der Gegenstand auf dem freien Markt wert ist, in das betrifft bei weitem nur die Autos. Die Menschen nehmen Kredit für Lob auf. Sie lehen sich Geld, teure Elektronik zu finanzieren. Sie kaufen Kleidung auf Pump. Sie verschulden sich für jeden ordentlichen Gegenstand, der in exaktem Moment massiv in Wert verliert, indem man das Geschäft verlässt. Sein soll mal, wenn Sie das tun, beginnen Sie einen fatalen Fehler, weil Sie ab diesem Moment Schulden bedienen müssen für ihn Sach, die jeden Tag weniger wert. Sie haben sich die Armut auf Raten gekauft. Die wohlhabenden verstehen etwas, das die Breitmaß nu durchfliegt. Lief dir niemals Geld für Dinge, die in Wert verlieren. Das ganz einfach Regel, aber das Store befolgen desta einzigen Vorgabe wird den Großteil der finanziellen Stresses aus dem Leben eines normalen Menschen eliminieren. Wenn Sie das Geld für Sach nullbar auf dem Konto haben, podem Sie sich schlichtweg nu leisten. Punkt. Sie sollten sich nur dann Geld lehen, wenn Sie damit etwas erwerben, das im Wert steht über das Literatur Jabwirft. Ein Immobilieninvestment einem guten Markt kann dies Bedingungen erfüllen. Ein eigenes Unternehmen kann sie erfüllen. Aber ein Auto erfüllt sie niemals. Kleidung erfüllt sie nie. Elektronik erfüllt sie nie. Und ein Urlaub erst recht nie. Der Fehler, den die Menschen machen, liegt darin, das Aufnehmen von Schulden mit dem Investieren zu verwechseln. Sie reden sich ein, dass ein Autofinanzier klug sei, weil es everywhere also machen. Sie realisieren nicht, dass sie Schulden für einen Gegenstand aufnehmen, der jeden Tagen Substanz verliert, wenn sie gleichzeitig hart sitzen in die Bank zahlen. Sie verlieren also doppelt, beim Wert der Gegenstands und beim Geld für die Zinsen. Das ist ein doppelter Verlust. Das ist der Fehler, der die Armut schneller kreiert als fast als ander auf dieser Welt. Kommen wir zum dritten Fehler. Fehler Nummer 3 ist absolut als auszugeben, was man monatlich einnimmt, anstatt sich einen unerschütterlichen finanziellen Schutzwall aufzubauen. Dieser Fehler ist so universal verbreitet, dass fast niemanden überhaupt als Fehler wahrnimmt. Die Menschen erhalten ihr Gehalt, sie bezahlen true ihr Rechnungen, sie geben Geld für Konsum Vergnügen aus, und falls in du Monats zu fliegende etwas übrig legen sie vielleicht einen winzigen Betrag beiseite, aber in den allermeisten Fällen ist in der Geldseende zu viel Monat übrig. Die Ausgaben passen sich immer automatisch dem steigenden Einkommen an. Das schafft psychologisch Fall, die man als das Leben von der Hand in den Mund bezeichnet. Die Betroffenen haben das permanente Gefühl, niemals genug Geld zu haben. Sie fühlen sich gefangen. Sie haben das Gefühl, niemals voranzukommen. Und sie haben recht. Weil sie absolut keine Substanz aufbauen, dabei bemerken sie nur, dass die Lösung im Grund simpel ist. Sie müssen aufhören, jeden Cent, den sie annehmen, sofort wieder auszugeben. Die Wohlhabenden betrachten das völlig anders. Sie haben verstanden, dass der Aufbau eines finanziellen Schutzwalls nicht optional ist. Ist absolut essentiell. Ein finanzieller Schutzwall ist kein Luxus, den man sich gönnt, wenn man reich ist. Ist die Grundvoraussetzung, es zu werden, und dieses Polster kann sie jede Kleinpersönlich Kreis komplett aus der Bahn werfen. Das Auto streikt, sie verlieren unerwartet den Job, oder sie werden krank. All dies Dinge passieren im realen Leben. Wenn sie dann keinen Schutzwall haben, kann sie das finanziell ruinieren. Wenn sie aber ein solides Polster besitzen, ist ein Kreis nu mais como uma Unannehmlichkeit.
Der Feller Lied deren, das Dimension glauben, sie contain ist sich nicht leisten, Geld bei Seideseligen, sie reden sich ein, dass sie jeden einzelnen Euro brauchen, schlicht zu überleben. Aber das stimmt in den allermeisten Fällen. Die meisten Menschen, die behaupten, sie könnten nichts sparen, geben in Wahrheit in Mengen in Geld für den Jaus, die sie absolut nur brauchen. Sie sollen für Abonnements, die sie gar nur nutzen. Sie gehen auswärts essen, anstatt zu Haus frisch zu kochen. Sie kaufen Zug, das keinen bleibenden Wert hat, wenn sie einzigen Monat lang jeden Cent akkurat nachverfolgen werden, wenn sie schockiert, wie viel Liquidität in bemerkt durch die Fingern. Der Drittfehler ist dies also, keinen Schutzbunker zu errichten, weil man glaubt, ist chinch no. Die Nachtwahrheit ist, wirklich nen ist sich schlichtweg nur leisten, ist nicht zu tun. Die Marge ist der einzigen Unterschied zwischen finanzieller Sklaverei und echter Freiheit, und der einzige Weg, Marge aufzubauen, bestet deren, konsequent weniger auszugeben, als man einnimmt, und der Durchsicht, lassen Sie mich nun den vierten Fehler ansprechen. Fehler Nummer 4 ist der Versich, im Handumdrehen schnell reich zu werden. Anstatt Wohlstand langsam besten aufzubauen, das ist der Fehler. Der normal Menschen in klassische Glücksspieler verwandelt, sie hören Geschichte von Gemandum, der mit Kryptowährungen, riskanten Hebelprodukten einer hohen Trend die ein schnelles Vermögen gemacht hat, und sie fragen sich, warum sie 30 Jahre lang Geld experieren sollten. Wenn es doch angeblich in 5 Jahren geht, also nehmen sie ihr Muscheln Spartan Rückliegen. Werfen sie in das spekulative Glücksspiel verlieren in den allermeisten Fällen absolut. Als, die Psychologie hinter diesem Verhalten ist absolut menschlich und nachvollziehbar, 30 Jahre auf den Erfolg zu werden, folgt sich für viel Capitulationen, es wirkt langsam. Es wirkt nen langweilig, und so suchen die Menschen verzweifelt nach Abkürzungen, sie laufen. Dem Hayun Tipp hinterher, sie folgen dem vermeintlichen Guru. Der ihnen das Blaue vom Himmel verspricht, sie kaufen die Aktie, aber die beim Grillen everywhere gesprochen Word, verbrennen damit fast immer ihr Geld. Die Wohlhabenden wissen etwas, das die Breitmassen übersteht. Es schicken Abkürzungen zu echtem, dauerhaftem Wohlstand. Vermögen wird durch ein spektakulär, langweilig, konsistente und glamorous Handlungen aufgebaut, die man über Jahrzehnte hinweg wiederholt. Es schickt keinen Weg dies Realität herum. Die Gesetze der Mathematik erlauben keine Abkürzungen. Der Zinssichensbendigkeit, Realvermögen wird brauchen Jahr, im Wert zu steigen, produktiv und Tournamentbentigen Zeit, zu wachsen, war Wohlstand braucht Zeit. Der Fehler liegt nur darin, Wohlhaben werden zu wollen, der Fehler liegt darin. Es soffert im Handumdrehen erzwingen zu wollen. Was fast immer mit unkalkulierbaren Risiken verbunden ist, und denen die Mass scheitert, die Person, die den in spektakulären Fad will die über 30 Jahre hinweg konsequent Easter in Breit Gestru Index Fonds investiert, steht in Whitehouse Record als die Person. Die Versicht hat, im Handumdrehen reich zu werden, dabei dreimal als verloren hat. Aber der langweilig Fad eignet sich nun mal nur für aufregende Geschichten. Niemand schreit Schlagzeilen über den Mann, der ganz langsame besten in Vermögen Word. Dieser Fehler kostet die Menschen weltweit jedes Jahr Milliarden von Euro. Sie setzen ihre Existenz aufs Spiel, verlieren alles, erholen sich nie wieder davon verbringen den Rest des Lebens mit der bitteren Ruhe, nur den langsamen, securen Fad Geld zu haben. Kommen wir nun zum fünften letzten Fehler. Fehler Nummer 5 ist, die Facet des Reichtums aufrechtzuerhalten, anstatt echten, realen Wohlstand aufzubauen. Das ist der Fehler, der die Gesamtmittelschicht finanziell ausbluten lässt. Gemmen match Karriere, verdient gutes Geld, sofort upgradet sein Gesamtleben, damit dem neuen Einkommen entspricht. Least ein teures Auto. Sieht in ein Gergieres Haus. Tritt dem exklusiven Club bei. Kauft teure Designerkleidung. Will unbedingt, das Welt sieht die Way, das is geschafft hem. Aber sen waren sen, da in der Realität passiert, wird sein Gesamteinkommen für den Jaus, die ein Reich aussehen lassen, aber in Wahrheit baut absolut human Substanz auf, lebt weiterhin von Gehalt zu Gehalt. Du auf einem Herren Niveau, ein unerwarteter Jobverlust. Steht sofort vor dem absoluten finanziellen Ruin. Medizinisch Kreis. Ist bankrutt, weil sein Gesamtgeld in die monatlichen Raten für Statussymbol-Flight, die ein Erfolgreich aussehen lassen, anstatt Wert zu fliehen. Die ein tatsächlich Erfolgreich machen. Den Wohlhabenden ist dies vollkommen egal, ob sie reich aussehen.
Innis wichtig, reich zu sein. Also fahren sie normal, anaphylogautos. Sie wohnen in bescheidenen, pragmatischen Häusern. Sie tragen ganz normal Kleidung, und sie investieren die Gesamtdifferenz zwischen dem, was sie einnehmen, dem, was sie für ein gutes Leben brauchen. Sie bauen echten, realen Wohlstand auf, anstatt die bloße Illusion davon zu finanzieren. Dieser Fehler ist besonders tückisch destruktiv, weil unsichtbar die Person, die deren Gefangene ist, glatt fälschlicherweise, das Spiel zu gewinnen. Sie hat das schick Auto, sie hat das Großhaus. Die Menschen im Umfeld bewundern sie dafür, aber unter der Oberfläche ist sie finanziell extrem fragil. Sie sitzt in der Fall. Sie kann es sich nur leisten, ihren Job zu kündigen Kurser zutreten, weil sie gültig monatlich Fixkosten bedienen muss. Sie kann den Humor Risiken eingehen, weil sie absolut kein Sicherheitsnetz besitzt. Sie hat zwar Freiheit eingetauscht gegen die bloße Optik die Erfolgs. In der grausamste Teil dabei ist, das Sektor Wohlstand für Menschen, die in dieser Facetten vollstecken, auf wie armet aussieht. Ein wohlhabender Mensch, der ein ein fix Auto fährt, workt auf sie geisig. Ein Reicher, der in einem ganz normalen Haus wohnt, workt auf sie erfolglos. Ein Vermögender in einfacher Kleidung sieht für sie so aus, als kann sich nichts Besseres leisten. Aber dies Optik touch monumental. Die Person mit dem alten Auto but vermutlich im Hintergrund vermögens wird in einem Tempo auf, das zwar finanzielle Freiheit für immer sichert. Die Person im bescheidenen Haus investiert vermutlich 10.000 Euro jedes Jahr. Die Person in einfacher Kleidung besitzt vermutlich weitaus mäßig finanzielle Freiheit also konsumiert mit der T. Ihren Designer Garderobe, der von Fehler ist also, sich dafür zu entscheiden. Reich aussehen zu wollen, anstatt es zu sein, ein Fehler. Der die Menschen sind ihre finanziellen Freiheit kostet. Lassen Sie mich den ersten Fehler noch einmal genauer analysieren, denn betrifft fast jeden hat die massivsten Konsequenzen. Die Menschen kaufen ein Haus sie fühlen sich augenblicklich vermögender. Sie denken, jetzt besitze ich endlich etwas, jetzt baue ich Substanz auf. Dieses Gefühl bringt Gefrick, weil es in Halberheit die, was es so leicht macht, es als absolut Wahrheit zu akzeptieren. Ja, wenn Sie zwar Hypothek abzahlen, steht theoretischer Anteil am Wert des Hauses. Aber was die Menschen nur verstehen, ist, dass dieses Eigenkapital fest eingemauert die, welche Pedem nu darauf zugreifen, das Haus zu verkaufen und einen neuen Kredit aufzunehmen. Für den das Haus als Sicherheit dient, in der Zwischenzeit kostet das Haus sie jeden Einzelnen. Monatbares Geld, die Grundsteuer, die Versicherung, die Instandhaltung, die Reparaturen, dies kosten in den niemals. Sie bleiben für Menschen, die vollkommen von der Emotion der Eigenheims benebelt sind, absolut unsichtbar. Vergleichen Sie das mit jemandem, der kein Haus kauft, sondern sein Anzahlungsstaat des inkonsequent in Dividendenstark Aktien investiert. Dies Wertpapier schütten jedes Quartal bears Gelden aus. Die Anteilchen im Lauf der Zeit im Wert steigen. Was ein de will wichtiger ist, Aktien sind liquid, kann sie jederzeit auf Knopfdruck verkaufen, wenn es möchte. Besitzt die absolut Flexibilität, und sein ausgeben senken muss, kann schlicht aufhören, weiter Aktien zu kaufen. Ein Eigenheimbesitter hat dagegen jeden Monat sein fix Hypothekenrate vor der Brust. Null Flexibilität. Steht nach 30 Jahren Vermögender da. Die Person, die ihr Haus abgezahlt hat, besitzt einen Vermögenswert von vielleicht 500.000 Euro, aber dies 500.000 Euro sind fest eingemauert. Sie kann nur darauf zugreifen, und ausschüssen. Die Person, die statt des inkonsequent im produktiv Wert investiertem, besitzt vermutlich das doppelt desto Summe kann zu jeder Secondbar darauf zugreifen. Zudem hat sie ihr ganzes Leben lang Dividenden kassiert, die sich über den Inzisions exponentiell vermehrt haben. Das ist der Grund, warum die wohlhabenden Häuser besitzen, sie aber niemals als Investment betrachten. Sie wohnen darin, das ist Tudo, sie investieren das Kapital, das die Mittelschicht in einer Anzahlung einer jahrzehntelangen Hypothek einmauert, in Vermögenswert. Die Einkommen produzieren, macht den zweiten Fehler noch einmal psychologisch. Verschieben, denn das Verständnis da Hintergrund ist essentiell, wenn sich Geld Geld mein Auto zu finanzieren, sollte sich selbst ganz bestimmt geschickt. Ich brauche das Auto, zur Arbeit zu kommen, ich investiere hier in meine Zukunft. Hat sich selbst davon überzeugt, dass dies Schulden absolut gerechtfertigt sind. Weil das Auto notwendigkeit die, aber die Notwendigkeit des Transports matcht die Schulden nicht. Intelligent,
wohlhabender Mensch, der ein Auto braucht, kauft einen verlässlichen, soliden Gebrauchtwagen für einen Bruchteil des Preises. Ein Neuwagen ist schlicht finanzielles Geschäft. Der Reichsaltbar, nimmt dafür kein Schulden auf, wenn später ein neues Auto fahren möchte. Spart das Geld und kauft den nächsten Gebrauchtwagen bar, hat niemals Auto finanziert. Und der Back, über sein ganzes Leben betrachtet nur einen winzigen Bruchteil dessen aus, was konsument für sein Autokredit verpulvert. Aber die Psychologie dahinter ist mächtig. Neue Autos sind aufregend, sie riechen gut, sie haben toll neue Funktionen, sie geben einem das Gefühl, erfolgreich zu sein. Und so reden sich Menschen ein, dass die Schulden es wert sind. Sie realisieren nicht, dass sie Zinsen auf einen Kaufpreis zahlen für Massage, die jeden Tag in Wert verliert. Sie zahlen extra für etwas, das in Wert verliert. Das ist ein von Anfang an verlorenen Spiel. Dieses Spiel im Lauf seines Lebens immer wiederholt, produziert damit verlässlich sein Eigenarmut. Das exakt gleiche Prinzip gilt für jede Form von Konsumschulden. Der Mensch sagt sich, habe mir diesen Urlaub verdient, habe mir diese Kleidung verdient, habe mir dieses Erlebnis verdient. Und vielleicht hat das Tambum, aber nur auf Pump, wenn Voka Massage nur bar bezahlen können, podem sie es sich schlichtweg nur leisten. So einfach ist das. Das Store befolgen desta einzigen Regelwort ihr gesamtfinanzielles Leben fundamental transformieren. Lassen Sie mich nun all dies von Fehler zusammen erklären, warum sie in Kombination unüberwindbar Mauerwerken, die Menschen in der Armut Gefingen heilt. Wenn Sie einen einzigen dieser Fehler machen, beschädigen Sie damit bereits finanzielle Zukunft. Aber Sie vocal von Fehler parallel machen, ist dies absolut unmöglich. Gemmels vermigen zu werden, welche Giegel, wie viel Geld voca monatlich einnehmen. Gemmen kauft ein Haus nennt es ein Investment. Finanziert das Auto na Pump. Zit jeden Cent aus, den einnimmt, besitzt absolutely kein Polster. Gibt ständig irgendwelchen Systemen hinterher, im Handumdrehen reich zu werden, in da Wagen Hoffnung auf Schnellabkürzung, in der upgraded seinen Lebensstil bei Jetter einzelnen Gehaltserhang. Das Resultat ist, dass immer zu Jetter Zeitblank ist. Was bedeutet das für sein Leben? Wie sieht die finanzielle Realität dieses Menschen aus? Es ist das klassische Laufbahn. Rent strampelt sich bekommt doch niemals vom Fleck. Arbeitet immer härter, aber kommt nur voran. Verdient mehr Geld, aber es reicht nicht. Ist Gefingen, ein Mensch, der dies von Fehler konsequent vermeidet, fort ein Veligander's Leben. Betrachtet sein Wohnhaus nur como Investment. Steckt zu Kapital Stattdessen in Word, die ein Kommen produzieren. Lädt sich niemals Geld verdient, die in Word verlieren. Bot sich einen unerschütterlichen Schutzwall auf, so dass immer zu jeder Zeitoptionen besitzt. Bot sein Vermegen geduldige Bessen in Durchen Spektakulars, konsistentes Investieren auf, heilt seinen Lebensstil bewusst bescheiden, so dass die Marge zwischen dem, was einnimmt, dem, was ausgeht, so grog wie nur genui maglich ist. Dies Person ist in nicht deshalb reicher, weil sie zwingen mehr Geld verdient como gestellt auf dem Laufband. Sie ist reicher, weil sie Veligender in Skydungen getroffen hat. In der Abstanz zwischen diesen beiden Lebenslufen vergrößert sich mit jedem Jahr, das ins Land sieht. Nach 10 Jahren ist der Unterschied bereits substanziell. Nach 20 Jahren ist gültig. In nach 30 Jahren ist den Person vermögend absolut frei, wenn die immer Ende auf dem Laufband gefingen ist Ren. Lassen Sie mich nun die Frage beantworten, die sich vermutlich gerade in Ihrem Kopf formt. Sie denken sich vielleicht, Thomas, dies Fehler klingen absolut offensichtlich, wenn man sie so klar auf den Punkt bringt. Warum machen die Menschen sie denn überhaupt? Und die Antwort ist simpel, weil dies Fehler von unserer Gesellschaft gefeiert aktiv gefördert werden. Ihr Freund tut es, ihr Familie tut es. Die Gesamtfinanzindustrie verdient ein Vermögen in diesen Fehlern. Die Banken wollen unbedingt, dass sie Kredit aufnehmen. Die Immobilienmakler wollen unbedingt, dass sie Häuser kaufen. Die Kreditkartenkonzerne wollen unbedingt, dass sie Geld ausgeben. Das Gesamtsystem ist von Grund auf darauf optimiert, genau dies Fehler zu vorkehren. Und wenn sie dann versuchen, es anders zu machen, wenn sie dies Fehler konsequent vermeiden wollen, schuldet Druck der Gesellschaftsoffert zurück. Ihr Freund werden sich über sie lustig machen, weil sie ein altes Auto fahren. Ihr Familie wird sie kritisieren, weil sie einem Haus kaufen.
Die Gesellschaft in ein Reden, dass sie geistig sind, dass sie das Leben verpassen dass sie ihr Geld higher jetzt genien sollten, solange sie ende jung sind. All dies Botschaften sind gezielt darauf ausgelegt, sie in dem Hamster Gefingen zu halten, dass sie armacht. Dies von Fehler zu vermeiden, reicht dies nu aus, sie du rein intellectual zu verstehen. Es erfordert den mit, etwas Veliganders zu tun als everywhere all indern sie herem. Es erfordert die Figkeit, sich damit wohl zu fühlen, geistig zu worken, wenn sie in Wahrheit im Hintergrund reich werden. Es erfordert eisern Disziplin, dem ständigen Druck zu widerstehen, den Lebensstil zu upgraden die Geld für Jährlichkeiten zu verpulvern. Aber hier ist die Belohnung für diesen mit dies Disziplin, Freiheit. Echt, fundamental finanzielle Freiheit. Die Freiheit, nie zu einem Job zu sagen, den Woche hassen. Die Freiheit, das Risiko für ihn Eigengeschäftsseite einzugehen. Die Freiheit, Wortvollzeit mit ihrer Familie zu verbringen, anstatt Überstunden zu schaffen. Die Freiheit, ihr Leben nach ihren eigenen Worten zu gestalten, anstatt nach den Erwartungen der Gesellschaft. Dies Freiheit ist unendlich viel mehr wert als jedes Auto, jedes Haus und jedes teure Schmuckstück, das man für Geld kaufen kann. Lassen Sie mich eine junge wichtige Perspektive zu dem Fehler hinzufügen, die Facet Direktums aufrechterhalten zu wollen. Dieser Fehler ist deshalb so besonders heimtückisch, weil das Opfer nur einmal merkt, dass es ein Opfer ist. Die Betroffenen glauben fest daran, das Spiel des Lebens zu gewinnen. Sie genien den Respekt in ihrer Nachbarschaft. Die Menschen blicken zu ihnen auf. Sie fühlen sich absolut erfolgreich. Und wenn all das passiert, bauen sie in der Realität systematisch ihr Eigenarmut auf, anstatt Wohlstand zu kreieren. Die Tragödie liegt darin, dass der Wohlstand für Menschen, die in dieser Faceten vollstecken, auf wie Armut aussieht. Ein vermögender Mensch in Blutjeans sie einfach im T-Shirt sieht für sie so aus, como kann sich nen Huma anständig Kleidung leisten, ein Multimillionär. Der einen Zenjar alten Gebrauchtwagen fährt, workt auf sie erfolglos, ein Reicher. Der Juma ein Fake Multzeit ist, sieht für sie so aus. Als Muster jeden Sendem drehen, aber dies Optik tusch fundamental, der war Wohlstand ist. Unsichtbar, weil auf Bankkonten in Investmentdepots liegt dort arbeitet, anstatt Handgelenk in der Garage zur Show gestellt zu werden, dass sie vielleicht der war gran. Warum so wenig Menschen wirklich reich werden, weil reich zu werden von ihnen verlangt. Armal Schussehen, es erfordert in Skydungen. Die für ihr Freund die ihr Familie im ersten Moment aussehen, es verlangt, ein Auto zu fahren, das niemanden beeindruckt, in einem Haus zu wohnen, das keinen Luxus ausstrahlt, Kleidung zu tragen, not der Kinders Designer-Logo prankt. Dies in Skydungen worken in einer Gesellschaft, die Erfolg du in Jährlichkeiten misst. Wie versagen. Aber na Wahrheit sind sie der einzig verlässlich Fad zu echtem, dauerhaftem Erfolg. Und hier ist meist Information, die all dies Fehler meiten in der Verbendet, der Grund, warum die Menschen dies von Fehler immer wieder machen, kein Dummheit. Sie kein Mangel in Information. Es ist rein Psychology. Die Menschen wollen sich genau hoje erfolgreich fühlen. Und genau dies Fehler vermitteln ihnen dieses soffertige Gefühl. Ein Haus mit einem das Gefühl, erfolgreich zu sein. Ein Newsauto mit einem das Gefühl, erfolgreich zu sein. Schön Kleidung mit einem das Gefühl, erfolgreich zu sein. Teuer Erlebnis vermitteln das Gefühl die Erfüllung. Dies Gefühl sind sofort da unglaublich mächtig. Aber der war Wohlstand erschafft ein Veliganders Gefühl. Erschafft das Gefühl von Freiheit. Doch dieses Gefühl braucht Zeit, sich zu entwickeln. Es kommt nur über Nacht. Sie müssen zuerst die Samen sehen, lang warten, bis sie wachsen. Erst dann podem sie die Frucht der Freiheit genien. Die meisten Menschen wollen das soffertige Gefühl die Erfolgs verzichten auf das versagerte Gefühl der Freiheit, und dies immer wiederholten Cheating kreiert verlässlich die Armut. Die Wohlhabenden haben gelernt, dieses Prinzipum zu kehren, sie haben gelernt. Stolz sie Erfolg aus versagerten Ergebnissen zu sehen. Nur aus soffertigen Konsumkufen, sie fühlen sich erfolgreich, wenn sie sind. Como Erbsarnis wachsen, wenn sie sind. Como Investitionen durch den Sensations ansehen, wenn sie sind. Como Netterwärmchen Monat für Monat steht, dies Gefühl brauchen länger, zu entstehen, aber sie sind real überflüchtigen sich nie wieder. Ein Mensch, direkt in Wohlstand aufgebaut hat, trägt dieses Gefühl die Erfolgs für den Rest seines Lebens in sich. Lassen Sie mich in direkt Frage stellen. Machen Sie actual einen dieser von Fehler?
Behandeln Sie Ihr Haus como Investment? Lehen Sie sich Geld für Dinge, Dein Wort verlieren? Geben Sie jeden Cent aus. Den Sie einnehmen? Laufen Sie Systemen hinterher, im Handem drehen reich zu werden? Upgraden Sie Ihren Lebensstil bei jeder Gehaltserhöhung? Sie sind mit diesem Kampf nur allein. Millionen von Menschen machen genau dies Fehler in diesem Moment. Die Gesamtwirtschaft basiert darauf, dass Sie dies Fehler machen. Wenn Sie tambem du Q einzig dieser Fragen mit Ja beantworten mussten, machen Sie einen Fehler, der Sie Wortvoljar Ihrer finanziellen Freiheit kostet. Die gut Nachricht ist, Sie können heute damit aufhören. Sie können ab heute einzeln dieser Fehlensketting stoppen. Es ist nur zu spät. Sie haben nu Els verloren. Sie können die Richtung ändern. Sie können ab heute Welle Entscheidungen treffen. Ein Mensch, der dies von Fehler ab heute konsequent stoppt, wird absolut bemerkenswert Erfahrung machen. Zum ersten Mal in seinem Leben wird das Gefühl haben, finanziell real voranzukommen, wird sparen, como seiner Sparnis wachsen, wird die Erleichterung des schwindenden psychologischen Stresses füllen, render sich sein Polster auf die Echtoption enjoyend. Wird zum ersten Mal die real Möglichkeit der finanziellen Freiheit vor Augen haben, und dies Möglichkeit wird mit jedem Jahr, das verstreicht. Realer greifbarer werden, deshalb stelle ich Ihnen heute Herausforderung, wollen Sie einen dieser von Fehler aus, den Sie aktuell Ende machen, du Q einen einzigen. Verpflichten Sie sich absolut dazu, in ab heute zu stoppen. Wenn Sie Ihr Haus como Investment betrachtet haben, verpflichten Sie sich dazu, Ihr Kapital ab heute anders anzulegen. Wenn Sie Konsumschulden aufgenommen haben, verpflichten Sie sich dazu, das nie wieder zu tun. Wenn Sie Tudo ausgeben, was reinkommt, verpflichten Sie sich zum Aufbau damals. Wenn Sie schnellen Gewinnen hinterher gelaufen sind, verpflichten Sie sich zum langweiligen, konsistenten Investieren. Wenn Volke Ihren Lebensstil bei jeder Gehaltserhöhung gehoben haben, verpflichten Sie sich dazu, in ab heute dabei zu behalten, in dem Moment, in dem Sie dies Fehler erkennen sich bewusst dafür entscheiden, sie zu stoppen. Befinden Sie sich auf dem direkten Pfad zum Wohlstand, es ist nur kompliziert, es ist schlicht frage der richtigen Entscheidungen. Exekutiert mit absoluter Konsistenz über einen langen Zeitraum hinweg, wollen Sie einen Fehler aus, stoppen Sie in beobachten Sie. Como sich sua finanzielle Trajektorie verändert, denn ein gestoppter Fehler ist der exakt Anfang. Du vermögen Sophis, in se vocal von Fehler abstellen, word ihr vermögen en weigerlich wachsen, welche Giegel, was die Wirtschaft match de wie hocker actuals Gehalti, die Mathematik word ab heute zu ihren Gunsten arbeiten. Der Zinsischens word für sie spielen, die Zeit word ihr bester Freund werden. In eins Tages werden sie zurücklichen realisieren, das der Moment, in dem sich alles verändert, der Tag war, in dem sie aufgehört haben, dies von Fehler zu machen. Die Mathematik ist einfach unerbittlich, und behalten Sie das von heute immer im Kopf, die Fehler, die Sie heute machen, kosten Sie morgen bares Geld. Jeder Tag, den Vocal Worten, bedeutet einen verlorenen Tag des exponentiellen Wachstums, den Sie niemals mehr zurückholen können. Aber die wunderbare Nachricht ist, Sie heute anfangen können. Sie können genau damit beginnen. Sie müssen nur auf den perfekten Moment warten. Sie müssen nur darauf warten. Al momento voca meisten heroverdienen. Sie können heute anfangen, bessere Entscheidungen zu treffen, mit dem, was Sie genau haben, es was suchen für sich versemper verändern. Stoppen Sie die finanzielle Blutung, die one word heilen. Stoppen Sie die Fehler, die Vermögen absagen, es was Substanz word beginnen, sich exponentiell anzuhäufen. Das Ihnen Humamagi. Das kein Glück. Das schlicht die Einfachung und Mathematik. Ingwendet offer de Glitchen in Skydungen. Fangen Sie heute an, treffen Sie genau bessere Entscheidung, und denken Sie daran, Sie nil benol starten, Sie besitzen bereits ein Einkommen, Sie besitzen bereits a Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Sie haben Tudo, necessario genau mit dem Aufbau du Wohlstands zu beginnen.